offended. Good. Looks like that Julian has gotten away. But don't worry. I'm pretty sure that he'll come back very soon. Prepare to be torn off by millions of pieces. If he comes back, we will be able to destroy him. Please, give me more time. Never! So, what do you mean for that you stupid? Because he knows the risk. But the gas in Fisherville is going up. But anyway, nevertheless, he got it. I tell he remembered, and he thing, and it was only 500 and but he told me when he talked me on the phone, but it was 500 and some dollars. So they took 200 Geladeira.
coleção de ladrões, malandros e benfeitores. Prepare-se para conhecer o Criador. O Criador de gelo. Eu sempre acho graça nessa piada. Feche essa porta. Nitrogênio líquido vai nos congelar na hora. Tem um clipe no meu bolso de trás. Vê se você consegue pegar. Ah! É no bolso, no bolso! Puxa, que frio. Por isso eu uso minhas luvinhas. Assassinos não usam luvas. Tira isso. Você está me envergonhando. Mas você não tem problema, tem mãos pequenas. Peguei. Elas não ficam tão frias. Não tenho mãos pequenas. Tem sim, tem mão de moço. Podem ser pequenas, mas são armas letais. Tem as mãos da sua mãe. Isso aí, agora junta as mãos. Podia ter limpado os pés. Fica parado. Adeus, vermes. Life